The following program is a project of the students of Morphos Training for Television and Film, a project of the Mohammed Amin Foundation, supported in part by a grant from Open Society Initiative for East Africa. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Mohammed Amin Foundation or Open Society Initiative for East Africa. Tangu zamani haki zetu hatukujua, umefikia wakati wako nami kuchukua hatua. Haki na ukweli tumekuwa tukililia, wazee kwa vijana, kuwa hatua. Habari zenu wewe, habari zenu. Pigie band makofi bana, hiyo band mchango matamu. What's up, Chris? Good evening, everyone at home. I'm Ann Mitaru. Welcome to the HATUA show. And I'm Jimmy Gathu. This show is about being aware, taking responsibility, and last but not least, taking action to create positive change in society. HATUA is about you and me, and the role you and I can play in creating a better future for this country. Absolutely. Today's show is about a profession that has had a lot of conflict with the local government. Street vendor, or hawking, as most Kenyans call it. What is the way forward for those hawkers who are not allowed in our central business district? Stay tuned as we delve, how do you say that word? As we delve into this contentious issue. Hang on, Stay we'll be tuned. right back. We're back on HATUA. As Ann told you, today we are talking about street vending. For many years, we have witnessed the many battles between the city council and the hawkers in our central business district. Will the state of affairs continue? Aren't you tired of being pushed out of the way when there's a race between hawkers and the city council? Oh, yes. Honestly, can both parties finally come to an amicable solution? Let's watch this feature on hawking before we start looking for the answers to those questions. Stay tuned. Hawkers are hungry. People have no employment. The government has retrenched so many people. People have no otherwise. How do they live? The Kenyan situation right now, it's 40% unemployment. We need to have maybe designated places, or we need to involve them in designing where maybe they are going to sell their wares. Wanasaidia sana katika hali ya uchumi wa nchi. Siasa kwanza ndio ugonjwa, ndio kitu ambayo kinaharibu sekta ya uchuzi. Nairobi should be clean like any other city in the world. How? It's a capital city. It should not be a hawker managed city. If you remove hawking with all its problems, then you'll have created even a bigger unemployment scenario. First of all, the city bylaws of this country are all redundant, backward. The Ministry of Local Government is supposed to have in place mechanisms that make sure that they offer an oversight of the city council
This is poorly done. Hakuna license tunaitishwa. Juu hiyo ni kazi sio halali. Tunaambia sio kazi halali kuuzia town. Huko sio mwizi, sio mnyaganyi, anakula haki yake. Sasa tunashindana ni sheria gani imewekwa ya hooking. The city council doesn't have a good framework of accountability. To whom are they accountable? The inspectorate is staffed by a group of people who are inadequately trained. And the more you enforce such pieces of legislation or bylaws, the more you push people to resist against the state. You have to remember that the bylaws were made for people. So they should be people-friendly, they should be facilitative, and they should not be inhibitive. That's how the law should operate. It's purely a bylaw. But when laws become prohibitive, when they become a nuisance, they are creating rebellion. Sasa ukiona wamewasumbua mmemaliza wiki mbili kama hamjauza, lazima hata nyinyi mtoe kiuja muone kama watatulia kidogo. Vile nimaliza shule niliona hakuna alternative. Vile nitoka shule nikaona sasa wazazi wangu nikaona hawana hiyo nini tubania kunipeleka mbele juu tuko na watu wengine. Sasa nikaonelea tu niingilie hooking. Nafanya nayo kuelimisha watoto wangu, kuwalea. Sikupenda kwetu kuwa mchuuzi. People have a right to earn a livelihood. They're not stealing. It's a source for cheap goods. We are talking about 30,000 hawkers within the city. But what we need to note as we give this finger is that the number keeps on fluctuating depending on the season. Like during Christmas. Wengi wetu hapa ndio tunategemea watu kama hao. Naishi na vitu kwao. Nikiba hiyo mizigo yangu, naenda napanga hapo parking bay ya Malikiti. Nauza hapo kutoka asubuhi mpaka saa 7. Soko ikifungwa natoka naenda hapo Mudhurwa, napumzika kidogo. Sasa naenda town saa 9. Nikiingia saa 9 town mpaka saa 3. Nafunga kazi saa 3, sasa nakuja huku nyumbani. Kuna vurugu kubwa katika jiji la Nairobi kwa sababu mchuuzi anataka kutafuta riziki. Na city council naye hawataki. Na hao watu hawezi kwenda nyumbani zao kalala wakafa. Watakuja hapa mbele yetu, watatuuzia, watakimbia na vitu vyao. They bring a lot of congestion in town. Also they bring a lot of these young babies with them. And that is no good because in future the babies will not work anywhere else. They'll be hawkers also. The crowding it creates in the city center especially, because when there's a lot of crowding, it's easy to pickpocket as people stop to buy. They've placed their things outside the shop, just next to the entrance, where customers get it difficult to get inside. Then also loss of government revenue because it's not regulated, people are not licensed and all that. There's so much loss. Kwanza kuna takataka mingi, uacha takataka mingi sana. Sasa ukienda, saa zingine umekibishwa kazi yako inamwagika. Ikimwagika ikanyanga na tusini uchafu. Tunasemaga ni marafiki tena ni maadui. Juu kuna mkaji waweze akakushika. Anakuja tu anakuambia toa kazi yako. Na mwingine anakuja tu anamwaga kazi, mwingine anakuja anakushika. Sasa tunaona wote hawajafanana kwa roho zao. Ukishikwa, ukatae kwenda, zazi wanakubeba kwa nguvu, za zingine unachapwa, lakini za zile unakubali kwenda, unaenda tu unapandishwa gari. Lakini inakuwa shida juu za zingine unashikwa bila pesa, unapelekwa huko kama ni Lang'ata, unaenda unafungiwa huko kama ni 1 month ama 14 days. Unasafa huko. Saa zingine watoto wako umewaacha hivyo bila mtu. Katika harakati za kukibizana na city council, wamama wetu wengi wamekufa kwa sababu huwa kuna rape, na wamama wengi wamepata hata ukimwi. Huwa hawakuji kuchukua ushuru, huwa wanakuja kuhangaisha wale hawa wafanyabiashara wadogo ndiposo wapate kiinua mgongo. City council, they are just soliciting for money. They just want money. They just come and run up with the hawkers. Wananyima haki yangu juu mimi si mkibizi huku Kenya. The responsibility first and foremost starts with the central government. Now what is remaining is more or less like the political process, which we are not in control. Wangetafutiwa pahali waanze kuweka vitu zao huko, waanze kuzia huko. Kwa hivyo hata sisi jiji la Nairobi tuitwe forest ya biashara kubwa, biashara dogo, lakini ni kwa mpango. You know, it's amazing what some people have to go through to make a living.
Are there any hawkers in this house? Kuna watu ambao ni wachuuzi hapa? Mkono juu. My goodness. We have a face, ama tuna sura ya hii mambo ambayo tunazungumza leo. Jina yake ni Pastor Maina. Makofi kwake. Pastor, karibu. Karibu sana Pastor. Thank you. Perhaps ile swali ningependa kuuliza Pastor ni mbona uchuuzi bana? Una kanisa yako, unaweza kuwa kama mabishop wengine au mapasta wengine ukawa mtu tajiri kwa maana wewe ni bishop wao pastor. But you are also a hawker. Katika mafunzo ya Biblia tuna mtu anaitwa Paulo. Paulo hakuwa tu mhubiri peke yake. Alikuwa mhubiri na mshonaji wa hema. Hakuwa anategemea wafuasi wa kanisa wampe chakula. Alikuwa anajifanyia yake, analeta kama wengine. Kuna watumishi mara mbili. Kuna mwenye anapasa kukula kanisani na asifanye jambo lolote. Na kuna mwenye anapasa kujifanyia kazi na hadi atumikie Mungu. Those are two pastors. And you fall into the second category. Tell us, when did you start trading on the streets? I've been working around Marigiti area from 1993 to 1997. And later, from Marigiti now actually coming to the city center, it's like a graduation. Those people who work on those other side, they're actually not really veteran of the city. So by then I was not a veteran. But thereafter I graduated from those areas, from Marigiti area, to the city center, where now I met the real vendors, people who are really zealous in their business, people who know how to convince so fast, people who can make you decide to buy or not to buy. Nikuulize, when you started, what did you start selling and what do you sell now? Wakati ule nikianza kuuza nilikuwa nauza viatu na nimekuwa bado nafanya hiyo kazi, lakini kwa sasa ninauza manguo bado za warembo, suits, manguo kama haya sasa vile Mumina amevaa namna hii. Warembo wote ndio kwa warembo. Ameanza tayari sasa. Sasa mimi tumia ile bidii yangu kufanya hivyo. Nakuuliza, watu wengi sana wanasema kwamba wachuuzi ni watu ambaye saa zingine ni wakora. Kama ni mambo ya barabara, they make the city look very dirty. Watu wa biashara wanasema huyu mtu anakuja kufanya kazi yake pale, mimi nalipa kodi, yeye halipi kodi, mbona nimkubalishe yeye asimame mbele yangu? Ndazungumzia sehemu moja tu kuhusu kulipa kodi, kwa ajili mimi na sehemu tofauti 3 za wafanyabiashara wa Nairobi. Kuna wale wafanya kazi biashara hutumia kitu tunaita sympathy face. Wanataka waonee huruma ndio wanunulie. Utampata mtu anafanya kazi akishika handkerchiefs, anasema tu mbao. Alafu tena lips zake zimekauka. Huyo mtu ni njia ya kufanya ile biashara. Hiyo ni mbinu moja. Kwa ajili ukimuona utafikiria huyu. Kwa hivyo akona Vaseline kwa mfuko lakini anatumia. Hawezi tumia wakati ule. Unajua? Ni lazima ukimwangalia uone huyu jamaa nikosa kumba yeye ambao labda kwa dakika 5 aanguke. Kuna mwingine mwenye ni smart seller. Smart seller saa zingine watu kama mimi. Mimi uza nikiwa hivi. Sasa mimi ndaifanya kazi yangu ni kwa smart. Kwa jinsi zingine nikimpata Mumina nikimkaribia nikiwa mchafu hata ninunulia. Lakini akiniangalia hivi akiwa tu mrembo nimkaribie mwambie dada suti poa. Nitabai. Hata labda saa zingine sikubai, anataka kuonana na uchali wa bonge. Kwa ni mbinu. Sasa tunaye huyu jamaa mwingine mwenye yeye hutumia mbinu za saikolojia, psychology. Yeye hata anaweza kucheki tu hivi kuona wewe ni Jimmy, unaangalia kiatu ushakiona. Aseme hata akuzi, wewe huwezi fika bei. Kwa ajili sasa unataka kujisikia wewe ni mwanaume kamili, unasema kwa nini ngapi? Anakuambia 3,000. Unatoa ushampa. Sasa tuna wale watu wana 3. Na ni lazima kila mtu ajue mbinu yake ya kuifanya ile kazi. Jambo lingine ulikuwa umeniulizia ni kuhusu kulipa kodi. Nataka kuambia hivi, katika zile nguo sisi ununua Gikomba, kilo moja ya nguo kule Gikomba ulipo zaidi, ulipo ya 25% interest yenye taxation ulipo sasa kukodi. Unaona? Kwa hivyo kama sisi tunanunua tani 20 za nguo kila siku, sisi ulipa kodi kiasi gani? Hiyo ni sawa, lakini pale kwa barabara pale, mimi na duka yangu hapa. Asa wewe ukuje uweke duka lako pale. Pale mimi nalipa kodi pale. Asa mbona wewe usilipe? Mbona mimi nilipe kodi alafu wewe uuze uniharibie biashara yangu? Kuna jambo moja lipo, there are those public premises where barabara is included, ndio? Unapasa kuishirikia na mimi nishiriki katika ile barabara. Kwa hivyo sisi zote ulipa kodi. Sehemu ni njia tofauti vile ninayoitumia. The question is, it is not how we pay taxes because all of us we pay. You pay and I pay. The difference is
how am I using it and how are you using it? Because to me, I'm using it because there is pressure in life. Yenye imeniforce nikuwe mahali gani? Pale. Nisingekuja hapo kama ningekuwa na duka nyingine ya kwenda. For the longest time, Pastor, longest time, the running battles between City Council and hawkers have continued. Sometimes one side wins, one side loses. One side comes up, one side loses. Tell us, have you ever been caught in a running battle? Mimi, by the way, hakuna haja kudanganya. Nimewahi gongo ni chuma kama hii. Nikalala hospitalini siku 14 bila kujisikia. Nimekimbizwa tu ni askari kwenda tu kuinuka tu pa. Nikagonga chuma 14 days unconscious. Kuna wengi ndugu yangu nataka kuambia, wengi wamekufa. Saa hizi kwa mwaka 1.5 watu 9 wamefariki na askari wangapi? 2. Na ningetaka kusema pole kwa ajili watu wengine mimi usikia wakisema ati sisi hatusemi pole kwa askari akifa. Tuna askari wangapi wamekufa? Moja askari polisi na mwingine City Council. Alikuwa rafiki wa wachuzi wengi sana anaitwa Mwalimu. Unajua, na tulisikia si jambo bora vile walihusika katika ile jambo. Lakini bado tusisahau kuna watu 7. Kuna watu 7 wamefariki na watu zaidi ya 13 wamepigwa risasi miguu. Hebu fikiria. Tuko na mtu kutoka the inspector Bwana Wambuko, yeah? Tupigeni makofi tafadhali. Tupigeni makofi tafadhali. Mr. Wambuko, I mean, very quickly, the city bylaws do dictate that hawking is prohibited katika CBD area. So I was asking Pastor about the taxes I pay as a shop vendor and him across the street. Are we being fair to the business people who pay taxes? In fact, I would say that we are being unfair to the other business community because we have got all equal rights to share the resources available and to protect one another in our daily activities in life. That is why we have got instruments of governance, and these are the bylaws that have been put into place by the authorities. They are meant for good for both the business community, the public, and also the traders. Do these bylaws protect the hawkers as well? I mean, because gladly, they are a business people. Ni watu ambao wana familia zao, ni watu wanapeleka watoto shuleni. Lazima wawe na hiyo pesa at the end of the day. So, are these bylaws outdated, would you say? I mean, have they included the hawker, or are we saying the hawker is an illegal trader who should be sent out of town? One thing, the bylaws are not outdated because as long as they are workable and they are enforceable, they are not outdated. Pastor Maina, do you think the bylaws are outdated? To me, in the real sense, compared to what they were bringing forth this time after repealing the bylaw in Mombasa, I would prefer the law that was there other than this one which was coming actually, which was so much draconian even to the public itself. They were actually saying of arresting even the buyers. The bylaw that exists, the Cap 265 and 103 says this way, that informal traders they are supposed to be regulated, not to be evicted. So it allows, there's an allowance for them to work and to exist cohesively with with other businesses. More on the hawking issue when we come back. Thank you. Karibuni tena, kipindi ni HATUA. Our topic of discussion today is the issue of hawkers. We seek to unravel the contentious issues of hawking in our city of Nairobi. Why are there running battles? Why can't we work together, as a community? Because if you look at it either way, it's money being made, it's families being fed, it's careers being built. It's true. It's lives being sustained. Exactly. We're joined by Carol Kariuki of KEPSA, Kenya Private Sector Alliance. Let's give her a hand. Your hand has been up, Carol. Yes. I think I just want to comment on two fronts. Looking at it from the business sector, looking at hawkers as business people, and also looking at those who have shops and big companies as business people. That's right. And I think the big thing here is that whatever laws, whatever bylaws,
it has to be in a way that we cannot, the first premise, we cannot operate in chaos. So what we need to look at, how do we operate in harmony? How do you have the hawkers? Because around the world there are hawkers. But how do you have hawkers and you have other businesses? What do you need to put in place? So that from that premise, then we say, what laws work? And then we use those laws now to only, to regulate those who do not. When the laws are being formulated, who is participating in that conversation? Who are the players on the table? Bwana Wambogo. I would like to say that the pastor has just said it all. We had a seminar at Mombasa for the review of the bylaws, and we had invited all the stakeholders, not only the hawkers, everybody who's involved and has got an interest within this city. And we all who are those people who have? Like the transport sector, the business, even the fraternity of the legal fraternity. These are the lawyers. We had also the manufacturers. All sort of people, all sort of people who have got interest in this city conducting businesses. And I will say that now, whatever we have come up with is conducive for the operations of all the business community and all the people within the city. I've seen somebody from Niscoff. Tuambie jina yako mzee wangu. Naona umekataa sana na mambo ya Wambogo. Bwana Wawero, karibu. Karibu Bwana Wawero. Naona umetingisha kichwa hapo sana, umesema hapana. Nimekataa hiyo ati wachuzi walihusishwa. Kusema ukweli, wakati wanapotengeneza hizi bylaws, and I've been there in the hawking fraternity. I've been a leader in the hawking fraternity for the last 16 years. Wow. There has never been a time, not even once, when we were invited to share the platform. Hamkupelekwa Mombasa? Hakuna. No invitation. I've been there. I'm the chairman of an institution that brings all the organizations together. I was not informed. Well, this is not the time to complain. This is the time to say, we were not involved. We need even to go even for more review, because as Maina has said, the present one are more even draconian, because you find like when the colonialists were ruling our country, we could find Indians. Wahindi walikuwa nauza huko tu kwa barabara, walikuwa naendelea kuuza. Hakuna wakoloni hawakuwasumbua. So the question is, and I have always stated, yes, I appreciate, and I say, not the haphazard manner that hawking has been going on. So you agree but in an organized, very straightforward manner. Hawking can be allowed because it's a question of selling mahindi kidogo kidogo. Hata tourist anakula ile mahindi ya kuchoma, anakula ile viazi ya kuchoma. Iko makosa gani? Naona kuna wachuzi wengi sana hapa. Kuna mami. Jina langu ni Mary Wanjiku. Mary Wanjiku, karibu. Mimi nauzaga town. Na mimi kazi yangu nikiuza napelekea watoto wangu. Na sijawahi usika na kosa lolote ndani ya town. Lakini hao ma city council wakikuja wanakufanyia kama we ni mnyama. Ukikataa kuingia kwa hiyo gari lake, ikiwa ni kijana mdogo wa rika la mtoto wako, atakushika vibaya akurushe kwa hiyo gari. Akisha kukurusha kwa hiyo gari lazima upigwe fine. I've heard a theory that because there are lots of women in this industry, the government is reluctant to organize it. Yes. Hawking itself is not a crime if it is conducted. But what has the government done? It has done good because Mudhurwa market is there, is coming up. It is going to accommodate Wangapi all our hawkers. Mudhurwa? And for one thing, right now, the construction is taking place, is going to take place. And all of them will be accommodated there. Mama ile mwisho. Karibu. Kwa majina naitwa Asa Saidi Ogada. Ogada, karibu mami, karibu. Maoni yako mami. Mimi ni hoka katika town. Katika soko ya Mudhurwa, yes. Tumepewa soko ya Mudhurwa. Before soko ijengwe, tunakula namna gani? Kwa ajili tulikuwa tunakula, tunapeleka watoto wetu shule, na tunafanya kazi kama wafanyakazi wengine vile wa city council wameandikwa. Je, serikali yetu inatukumbuka? Tunakula namna gani? Isitoshe, city council inakushika na mali yako, na nimenunua mali ya 100 ndio nipatie watoto yangu chakula pale. Badala ya kuchukua apeleke nayo kotini, inamwagwa kwa barabara, gari inakanyaga.
na kuna wale hata chokora walikuwa wajaonja hata kitu. Je, hii ni haki kwetu katika Kenya? We'll be back with the response of the City Council when they come back. Msiende ni kuronga hapa hatua manze. Woo! Kazi, wewe ndiwe shujaa, ni ule mama ndo alinambia, shida zote nazo nilemea, wewe ndiwe weza zitatua, mzee wa kazi. Mzee wa kazi, wewe ndiwe mwamba, ule dada ndo alineleza, adui wote wanishambulia, wewe ndiwe weza niokoa, mzee wa kazi. Mzee wa kazi, mzee wa kazi. Welcome back to the HATUA show. As you've seen in our last segment, hawkers clearly have a role to play in our society. And the questions we're asking right now, hawking is not allowed in our streets, but it continues. Do you think we're breaking a law somewhere? Bwana Mbogo? I see a lady say no. At the very top. No. Tueleze mama. Tunavunja sheria. Tunavunja sheria mami? Hiyo tunakuja. Jina langu ni Elizabeth Wanjiru. Karibu sana mami, karibu sana. Na ndio tunakuja sheria kwa sababu tunaingia kwa hiyo hawking. Lakini tangu nitoke nyumbani 78. Mimi nilikuwa na watoto na hao watoto ninawasomesa kuhusu hiyo hawking. Na sasa wale wengine ni wakubwa, lakini wale wadogo kama huyu kijana yangu walikuwa form 3. Mwaka jana mimi nilikosa pesa ya kumpeleka mbele. Sasa hiyo ni kuendesha Kenya yetu mbele au ni kurudisha nyuma? Na sina mahali pengine ya kwenda kutafuta pesa. Carol, you were saying hawking is needed, but it needs to be organized. Let me say what we're doing at Kenya Private Sector Alliance. We're looking at it in two aspects. One, there is the sessional paper on micro and small enterprises, 2 of 205, under the Ministry of Labor. It addresses a lot of those issues of hawking, more than just the workspaces, which is what we are concerned a lot here today, but it addresses even credit facilities and all that. And what we're doing is lobbying for that to be an act. Because if it becomes an act, it addresses a lot of those issues. Secondly, is looking for best case studies around the world and looking at and saying, Muthuru alone is a good solution, but it's one market. How do we, realizing that this is a source of revenue, it's a source of, it creates employment, and it can be done well. Look at buildings around the town and say, how can they coexist? Can we have, a good example is South Africa. What they've done is every new building that comes up, they designate the ground floor for hawkers. So it's well organized. So you have everything else happening in the other levels of the building, right, but you have hawking. Nice. In 2003, that's right. In 2003, the City Council was big on the alleys. Exactly, yes, it used to work very well. It seemed to work, but yes, when that recommendation came up, you said no. The only way forward is to see that we accommodate people in a way that they will not also infringe into the rights of other people. That's right. And that is why we have got a good talk going around our city. This is a message going across the other countries. We have been looked down at by other countries because of the way our city appears, the filth. How quickly can we expect your participation as a city council, and hopefully sisi tuzaambia watu wetu wabunge wetu harakishe hii iwe act katika parliament? How soon do you think that will work, sir? Wait and you will see. This government has got a good intention. And why I'm saying this,
Why I'm saying this is because we have started from very far, and for one thing, already it is not only Mudhurwa market. But the question people are asking, and there's a lady at the back, what about now? Jina langu naitwa Ann Mudhoni. Ann Mudhoni, karibu. Au jina ingine wananiita wa madhena. Wa madhena. Mimi ni hoka. Mwenye tabu. Na nilikuwa nimetoka upadi ya Nakuru Moro, pahali kulikuwa vita. Wakati niligia hapa kutoka 93 nilianza hawking. Na bwana yangu akakufa wakati huo na nikaigia mji ya Nairobi. Nikaanza kufanya kazi ya hawking. Kutoka siku ile niliingia, watoto yangu wote nimelea wapi? Hata wengine wamesoma, mwingine amemaliza form 4. Kama wakati huu sina pesa ya kumpeleka college, ako nyumbani. Na sasa nitafanya namna gani? Vile wamesema watatujengea soko, kuanzia jana hiyo Mudhurwa walisema tutatoka, tujue pahali tunaenda. Sasa tukitoka tutausia wapi kabla hiyo soko imalizike? Tunaomba serikali tusaidie, watupe hata kama ni masaa, tuendelee na kazi ndio soko imalizike. Actually, very quickly, Bwana Wambogo, I know that watu wengi wanataka kuzungumza, but that's a very good question. While you're building this market, wataenda wapi basi? Ikiwa hata kubadilisha kuuza barabarani na mnawatengenezea soko la kuuza, wataenda wapi in the interim? Short term measure. Mimi sina suluhisho kama Wambugu, sababu hii ni jambo ambalo linatakiwa kukaliwa chini, lakini kwa sasa lazima tuvumilie, tukishauriana na viongozi wa wachuuzi, lakini sheria ambazo zimewekwa lazima tuzifuate. Hii mwito haikutoka kwa Wambugu ama kwa City Council, kwa maana ni serikali yenyewe, na ndio sababu hiyo ikasemekana ya kwamba Mudhurwa itaanza kujengwa. Wachache walikuwa wameingia Mudhurwa na hakuna mtu amefukuzwa huko, isipokuwa lazima wapatiane nafasi wakati ule mjengo inaanza. Na kwa hivyo ukweli wa mambo, kuuza uchuzi kati ya mji wa Baraza, katikati ya mji ni uvujaji wa sheria na hauwezi kubaliwa kamwe, na lazima tutii sheria za nchi yetu, kwa maana hiyo ndio heshima ambayo tutakuwa naye kwa nchi yetu. That's a powerful one. I don't know if I agree. Mami zungumza, ama jamaa na blues. Asante sana Bwana Jim, mimi naitwa John Oduol. John, karibu. Nina represent service providers. Hawa ni wale wapigaji rangi, watengeneza viatu, wale wanatengeneza masaa na vitu kama hizo. Ningependa kuuliza Bwana Wambugu, tangu tu evicted from the streets, it is now 3 years sasa tuna approach. Mahali tunafanyia kazi hakuna, tuko kwa nyumba. We have children kupeleka shule, kila kitu vile yeye mwenyewe yuko divata sisi tunaishi. Mko na watoto, lazima waende shule, lazima mkule, lazima sisi wenyewe tunakubali sana hiyo plan government iko naye. Lakini ili usave yule anakufa na ingia kwa shimo, kusave yule plan gani wako nayo? Yani quick win method, yule mtu anaweza akatumia akingojea hiyo plan mzuri ifanyike. It can even take 10 years. What do we do? Pastor, you know, say something. I wanted more to contribute on the solution, but at least a lot of things have zimeamka sahi. Na nilikuwa nataka kuzungumzia jambo ndogo. Nikwambie Madheri mwenye ameuawa juzi alikuwa anauza paper bag bus station. Popi mwenye amekufa wiki 2 zimeisha, waizi wakubwa nakwambia walikuwa wanauza paper bag bus station. They were guys who are depending on their own. But the moment umewa evict, believe you me Jimmy, wazika vijana 7 wale wamekufa kwa ajili walitolewa pale na hawana jambo lingine la kufanya. But let me talk about this solution. Before you talk about it, let's take a short break. We'll be right back on our tour. Stay with us. Nikubaya, Nikurong. Welcome back to the HATUA show. It's clear that we absolutely need to find a solution to these street vendors' issues. If we want to create jobs, the jobs the government has said that they create for us, what mimi HATUA gani naweza kuichukua? That's the question we need to ask.
My name is Eunice. What I think we need to do is have the government set a controlled environment where the hawkers are put at a central point. We know when you want fish, you can go to City Market. You know when you want bananas, you can go to Marikiti. Let us have some place where we can put hawkers. You know, you want something from the hawkers, you can get them there. Then the hawkers need to take it upon themselves, know that this place is used by many other people. Let me leave it cleaner than I found it. Then we won't have the problem of garbage. Nice one, nice one. Suluhisho. What we need to do is this. We start by reforming the bylaws to accommodate the hawkers within the city. Second, expanding them. No, accommodate them within the bylaws. Okay. Consider them within the bylaws. But they need to be reformed. Reforming the bylaws. 2, there are a lot of streets that have a lot of garbage that are not used. We need to have a partnership with those particular owners of those buildings so that they're going to be prepared and they can put their goods there between the lanes. Third, let us have, because they are very enterprising, the business can be 24/7. You don't have always to do it during the day. They can do it during the night because wale wanaduka wanafunga wakati they close during the night. The fourth thing, use the principle of use a thief to catch a thief. Wale ambao ni wezi wacha wapatiwe nafasi by reforming them. Wacha wauze. You make them to be responsible citizens. They will never steal because you know they are the ones who steal. By doing that, we reform the whole sector. No, umetingiza kichwa hukubaliani na yeye ama niaje? Mzee wangu. Yes. My name's Kisangao. Kisangao, karibu. Yes. And what I was saying is that I'm disagreeing with him. Why? Because now I'm not against hawkers, but I want to say that we should inform all the stakeholders, the city council of Nairobi, the government, and all the city councils, the hawkers, and we sit down and we set some areas where we know if we need this, we have to go to that place and we buy. Thank you very much. Yes. And then we'll come down to you, sir. Jina langu ni Irungo Macharia na mimi ni mchuuzi. Na kwa kweli tunakubaliana kama vile tumesikia kwamba serikali inafanya jambo kama la Hong Kong, South Africa. Lakini Kenya na Hong Kong na South Africa haziko katika level moja. So kitambo Kenya iwekwe kama South Africa. Lazima serikali ikumbali ya kwamba tuko miaka kadhaa nyuma. Na lazima watu wa Kenya hii wawe wanakula na wanakunywa. So before walete hiyo soko ya mudhurua kama ya Hong Kong, kitu cha kwanza tunauliza, if it will take 1 year or 2 year, haistahili kuua mbamba utengeneze mtoto. Kwanza fikiria huyu bamba, sababu ndiye amezaa mtoto. So let the people be put in an immediate jambo la hatua la haraka katika backlanes, tukijua ya kwamba backlanes hazikuwa zimeundwa siwe hawking areas. But for the means, the immediate means, maybe 1 year temporarily, wawekwe hapo, soko ijengwe, halafu waingizwe sokoni. Good one, sir. Jambo la muhimu ningetaka kusema hapa ni ya kwamba wakati serikali tulikuwa tunaichagua, walikuwa nasema it is a government of dialogue. Yes. Na kwa sasa sisi kama wachuuzi hatujapewa nafasi ya kujieleza sisi wenyewe. Kwa hivi sasa tungetaka hata kama mambo yale mengine yote yanaendelea, ni lazima tuhusishwe katika dialogue na serikali. Watu wetu wasije wakaumia. Siku hizi ukikimbia mahali kama Ngara, today unakuta hawa wachuuzi wanakibiswa kama wanyama. The city council had more enforcement from police and administration police. So unasema lazima mkae mzungumze pamoja. Yeah, we are. Yeah. We're running out of time. I need Caroline to say something in Bwana Wambugu. What's the solution that we can... Solutions. HATUA. And especially, what can our choosy, what are you going to tell them? What should they do to make sure that you all work together in harmony? Okay, one of the other things that we're doing also at Kenya Private Sector Alliance is involving them in our meetings. And I think Bwana Waweru can agree with me that we've asked them, organize yourselves into associations and send us your leaders. Because then your leaders allow us to know what's going on the ground. And then because we are working on what we call the private-public partnerships, we're partnering with all the sectors of the government, then we're able to go with them, and when we don't go with them, represent their views. So we would ask them, continue organizing yourselves and let us get your views. Let's know what's happening on the ground, because that's the only way, even big business, that's the only way big business can be part of you. And even being part of our boards, our Kenya Private Sector Board, then you get to learn even what big business has done in the past to grow to where it is. Nice. Bwana Mbogo, tumalizie tafadhali. Suluhisho.
Jambo la kwanza ningetaka kusema ya kwamba suluhisho zimepatikana. Wakati ule wachuzi waliwekwa Ngara, walisema uko ni bari sana. Na serikali ilijitolea kutafuta pahali ambapo panavaa biashara zao. Na ningesema ya kwamba serikali imetumia pesa mingi sana hata kwa hiyo plot ambayo wametoa. Ni heshima sana kwa wachuzi wetu. Na hapo ni pahali ambapo ni karibu na biashara, kwa maana wasafiri wako hapo, kiwanja basi iko karibu hapo, matatu zitakuja hapo. Nikitaka kusafiri kwenda pande yote, mimi nitasonga hapo. Na ile kitu nataka nitanunua hapo kabla sijapanda gari niende nyumbani. Kwa hivyo nataka kwanza wakubalia ya kwamba serikali imechukua hatua ambaye sasa tunazungumza juu yake leo. Na kwa hivyo hiyo inatosha. Lazima tumalize, lazima tumalize, lazima tu, we don't have much time. Lazima tumalize kabla ya hiyo soko ijengwe. Hiyo ndio ile kitu tunataka, the quick means, sio quick fix solution. Yeah, quick means. Okay, Mr. Wawero, tumalizie basi bwana. Very quickly Mr. Wambugu, we appreciate na tunasema ni asante kwa lolote, lakini unaweza tu in a temporary measure kutoka saa 12 jioni, maana duka zimefungwa, ngari hakuna. Utafadhali wachuuzi wakubaliwe wafanye biashara wakati huo kidogo tu, as this temporary these measures are coming in place. You need to address that, Mr. Wambugu. You need to address that. Unfortunately, you need to address that because I mean we've got watoto wao wamekaa hapa hivi. Imagine, you know, what they're thinking. What? So my mom will not be able to earn a living because there's a market being built. I think the city council needs to address that as quickly as possible. Many people focus on the jua kali sector when they think about job creation. But street vending employs many. An average hawker in Nairobi earns at least 20,000 bob a month. 20,000 bob a month. That's a lot of money. In a country where over half of the population lives on less than 70 shillings per day, that's a lot of money. Let us meet at the crossroads. Chukua hatua. It starts with you and it starts with I. How do you view street vendors? As we have seen, many of them are educated and intelligent. Support their industry in whatever way you can. Of course, within the parameters of the government rules that we have right now. Petitions can work. Petition your local area MP. Petition your councillor so that this matter can be concluded. Buying from them will also help their businesses grow within the market. That is my hatua. And that is mine. What is yours? Jina langu ni Jimmy Gathu. And I am Ann Mitaru Bumina. Na huyo anaitwa? Mimi naitwa Maina Dirango. Thank you for watching today's show and have a great evening. Nice.